Urine specimens may be categorized as routine, clean catch, midstream, or 24-hour. A routine urine specimen is collected anytime a client voids or urinates. The client will void into a bedpan, urinal, commode, or hack. Some clients will be able to collect their own urine specimens, others will need help. The HHA should be sure to explain exactly how the specimen must be collected. The clean catch specimen, or midstream specimen, does not include the first and last urine voided in the sample. The perineal area is cleaned and then the client urinates a small amount into the toilet to clear the urethra. The client then begins urinating again into a clean or sterile container, stopping before urination is complete. The container is removed and the client finishes urinated into the toilet. The specimen is collected to detect bacteria in the urine. A 24-hour urine specimen collects all the urine voided by a client in the 24-hour period. It is used to test for certain chemicals and hormones. Usually the collection begins at 7 a.m. and continues until 7 a.m. the next day. When beginning a 24-hour specimen collection, the client must avoid and discharge the first urine so that the collection begins with an empty bladder. All urine must be collected and stored properly. If any is accidentally thrown away or improperly stored, the collection will need to be started all over again. Since the HHA will probably not be present during all 24 hours of the test, it is important for her to explain the collection fully to the client's family members. You want me to keep reading until 3? I finished the specimens. Okay, I want to show the specimen. You see the cuffs? Это называется шапочка. Я собираю каву. Да, ты иди. When you're collecting, you always see, когда вы собираете, вы что здесь видите все? Видите деление? И вот вам говорят собрать. Он подписал, вы замерили, посмотрели. У женщин в шапочку. Если вы в госпиталях, ну не то, что, не дай бог, часто быть, особенно после операции, они женщин сажают вот эти шапочки, чтобы видеть, как... Если нет этих шапочек, они там переливаются. Короче, это разные эти есть, разные измерения, как собирать мальчик. Здесь я все-таки нашла видео, как делать правильно этот девятый. Он всего идет 3 минуты. Как правильно взвешивать на этих весах. Я вам просто покажу девятый. Residents will have their weight regularly measured. Weights will be measured using pounds or kilograms. A pound is a unit of weight equal to 16 ounces. A kilogram is a unit of mass equal to 1,000 grams. 1 kilogram equals 2.2 pounds. Because weight changes can be signs of illness, you must report any weight loss or gain, no matter how small. Perform your beginning steps. Identify yourself and state your title. Identify the resident. Wash your hands. Explain the procedure to the resident. Speak clearly, slowly, and directly. Maintain face-to-face contact whenever possible. Provide for the resident's privacy with a curtain, screen, or door. Remember to ask the resident about his or her preferences during care and to promote the resident's rights and safety while giving care. Make sure to gather all of your needed supplies before beginning your procedure. Here's the equipment you'll need to perform this procedure.
Standing upright scale, pen and paper. Make sure the resident has her shoes on before walking to the scale. Before the resident steps on the scale, it must be balanced at 0. Help the resident to step onto the center of the scale. Make sure the resident is not holding, touching, or leaning against anything. Determine the resident's weight. Balance the scale by making the balance bar level. This is done by moving the small and large weight indicators until the bar balances. Read the 2 numbers shown on the small and large weight indicators when the bar is balanced. Add these 2 numbers together. This is the resident's weight. Help the resident to step off the scale before you record the weight. Before recording the measurement, wash your hands. Easy, Record the resident's weight. okay? It's easy. It's nothing like something special. I just show you. Я Help the буду как resident показала. back to her room. In order to determine weight accurately, you'll need to look at both the small and large weight indicators on the scale. The large lower indicator increases in increments of 50 pounds. The small upper indicator increases in increments of 2 pounds. The small indicator has long bold lines and thinner, shorter lines. The long bold lines indicate whole numbers. This line indicates 1 pound. This line indicates 4 pounds. This line indicates 7 pounds. The first shorter line is 1/4 of a pound. The second line is 1/2 of a pound. Ну, это элементарно. And the third line is 3/4 of a pound. So for example, this shows 24.5 pounds. This shows 8 3/4 pounds. Complete the rest of your ending steps. Place the call light within the resident's reach. Okay, you saw that. It's simple. Wash your Everybody knows we're adult. Report any changes in the resident Мы to the все nurse. взрослые люди. Мы знаем, как мериться, правильно? Это в Америке они любят особенно одаренных людей. Я же говорю, что мы письма пишем для пациентов, как будто они закончили 3-4 класс, чтобы их не обидеть. Вот поэтому они все так досконально для на основе такого регулярного бейса. Следующий чаптер будет так. Они здесь не дают детям думать, понимаете? Здесь дети не думают, они все посчитали. Они что, таблицу умножения знают? Спросите из них, кто знает? Никто. Окей. Chapter 3. Это что такое? Intake. О. Fluid balance. Explain intake and output. Пишется он вот таким значком. I and O. Окей? Для чего мы это вообще делаем? Я вам сейчас расскажу вкратце, для чего это делается, а Рэйчел нам потом почитает подробно, и вы его будете переводить. Fluid balance. У нас многие находятся на fluid restrictor. Что такое fluid restrictor? Человек не может пить больше, особенно кто диализис. Они не могут пить в день больше, чем 1000 миллилитров воды. То есть 1 литр. И нельзя больше. Нельзя, да, больше? Сюда включается сюда включается и арбуз, и соки, и супы, Чай. и чай. Все, что пьете, 1 литр. Могут разрешить 800 миллилитров. Есть кому разрешают 1300 миллилитров. Понимаете? Или, опять-таки, у кого заболевание сердцем, да, сеча, они тоже на fluid restrictions. Им не решают много воды. Сердце, потому что не перерабатывает. И вот так может, как тетка, раз и уйти. Наверняка тетка пила. Ну, кто знает, не будешь за каждым сидеть 24 часа. Ну, что уже делать? 4 года с половиной. Сколько? 4 с половиной.
это еще маленький срок. У меня моя казан надоела здесь уже 20 с лишним лет. Ну, здесь, Америка, у нас такого нет. Опс, я думала здесь. Нет. I'm sorry. К чему я это говорю? У нас очень часто в норсикоме, где бы вы ни были, даже дома, если вы увидите в плановке написано intake и output, значит, что вы должны делать? Здесь есть, сейчас вот Рэйчел будет читать, и здесь потом вы увидите вот эту форму. Сколько человек выпил и сколько он пописал, вы будете постоянно это измерять. Но пить он, допустим, вот он выпил сюда, сколько входит? Пол-литра входит. Ты пишешь пол-литра воды. Пошел писать. Он не может просто так пописать. Не может. В measurement. Обязательно в measurement. Женщина, значит, в этой чашечке писит. Измеряется, только после этого выливается. У кого фолик катетер, ну, моча она сама сливается. Там видно measurement, когда вы сливаете, вы тоже это отмечаете. Хорошо? Это основное, как говорится, одна из... В 2 строчках я вам рассказала, тут пишут они на 5 страниц. Рэйчел, 5 страниц. Вы голос поняли, правильно? Главную идею вы поняли, для чего? Потому что нужно знать, сколько организм взял и сколько он выдал. Вот сейчас у моей мамы начинаются уже проблемы. Все-таки возраст дает о себе знать. Почки плохо срабатывают, понимаете? У нее нету никакого другого диагноза, как давление. То есть я смотрю, у нее ноги отекают. Писать она меньше стала. Это же Хаматенда говорит, она стала реже ходить. И у нее стала появляться одышка. Что? Это значит, ее сдавливает. Поэтому я сейчас сам... у меня доктор хороший, да, я ему говорю, что назначать, он назначает. То есть, он сам хороший доктор, это мой друг. Это... Мы через день сейчас даем мочегонное. Мочегонная таблетка, да? Да, но он говорит, ты уже понимаешь, к чему. Я говорю, я все прекрасно понимаю, но, слушай, зачем мне смотреть, если я могу продлить, почему нет, правильно? Да. Мы же за своих боремся до конца. Так и... Давай. Спасибо. Are you ready? 3. Ага. To maintain health, the body must take in certain amounts of fluid. Не торопись, спокойно читай, чтобы они могли переводить. Не торопись, мы сегодня тест писать не будем. We will not write tests today. Okay. Don't rush that. They give them time to understand what they are translating. To maintain health, the body must take in certain amount of fluid each day. Fluid comes in the form of liquids that a person drinks and is also found in semi-liquid foods like gelatin, soup, ice cream, pudding, and yogurt. The fluid a person consumes is called intake or intake. A general recommendation